Naglin bra ekjun konyak manu peyau koikina thaka kun Manipur laga mil ekta de kam kuri taike kun ba manu bra thuri loise koikina khopor philai thaka de HornbillTV ge Manipur laga IGP Thobal laga SP aro dai nijor prabi confirm kurishi ki dai ge kun brabi thuri lwanai peyau do dai nijor imphal laga south fane sora koikina thaka jaga de drug lobule jagoshe kude dai aro alak 50 June nishnage anti drug laga NGO ekta bra raid marigina dai khange sobke new life rehab center kwa jaga ekta de loi jeshe police ra aro goishe edu incident do itia Manipur de chamela jai thaka lode egu connection nai SP bra janaishe dai khan peyauge dai laga family logo patai di ase kindu dai aro alak khan sobke counseling dibo alak khan ge rehab centers alag alag de rakhia se goshe peyau nijor bra HornbillTV ge goshe tai ekla khushi bra edu jaga jaishe kude NGO bra rehab loi jaishe taige thuri loa khobor do tai laga maiki bra misunderstand kurianimide ulai thagibo goshe आगे दिन दे अपनी के कुनबा मनुरा उठाइसे कोगिने ने खबर पागाने मन भी कंसर्न होगिना इतिया तो किनिका होइसे अपनी के भी हुदिउले करने तो अपनी तो कुनबा भी अब तक तो कुरानाय सही सलामत दे पाइ जसिना सो अपनी किना तरे रिहैब सेंटर दे बुंची जाइसे इतिया करने तो अपनी तो किनिका होगिना से इटा तो सेफ्टी एज होलिबे मेम इदो मोदे इना रूम बा उठाइना लइ जसे गवाते इदो रूमस कथा कुनबा भी उठाइना जो लइ जानाय मोय निजोय ओला लगा जा पहाड़े ना वेडनेसडे दिन दे ठीक मॉर्निंग ब्रा की होइसे दुला अपनी एक बार कोइ दिबो अपनी रिहैब सेंटर दे पुंचाला एक्सपीरियंस तदे तक अदो मोय दो पहाड़े मोय मुला काम जे ओलाइसे ना मोय मुला काम जे ओलाइसे तो मॉर्निंग डे ना ओना ओला जो एक जगह तो नेगो बे दो नंबर 4 की गन बिका लगा ना अच्छा तो जगह दे मोय पुंजी जे पंचायत दे तखन तो एनजीओस kan ba moi de thuri loi gina ina lui jatam de moi do rasta de atha rasta de moi magi de phone gina guse moi to ina ga thuri luise ina ga he gina ragatam de takam moi lat to phone do pat luise to अच्छा phone do loi gina do mane ego poabi na takam phone do kati disina kati dia na edu khobor na pae aro edu bi takam ba to phone gura de to aro receipt to gurai nai buje takam ba injus edu kan ba na ina ga hor to magi to edu laga tension ba mane moi bi to ajan ekdam short te hi mane thuri luise poabi de aro ek को कथा गइदा नै ना आरो राति दिबि तो आरो मइदे एपा कथा गरिबि कोन ताकाम डेली तो होबो थागा अच्छा इदु खान रो माने मइ आरो ताकाम फैमिली मेंबर्स खान ओदे आरो कथा गरिबले टाइम जो दियाय नाय एनागा होबा हे माइगुरा तो एनागा गदिसोला मइ एनागा मानव खान उठाइले दुइसे क्वादो अच्छा एनागा होला गाजा तो एतु बिछे दो एतु रिहैब सेंटर दे किनिका अपनी के एकला लइगिना दादे राखिसना किनिका होसे नय मानुदे बिसि दागिसे अच्छा तो इदु एनजीओस खान दो की कुरोले आइसे तदे तखन इंस्पेक्शन इनका माने चेकिंग के बारे भी थागिसे निके अच्छा अच्छा जमजे इदु जमने अपनी खान के थुरिना लइ जाइसे ओय आरो মই भी तो समटाइम्स মই भी तो यूज्ड टू ब्रे इनका लगा गवा भी को गवाने आरो इनका माने दोजर गुरा हम इनका तो पूरा नहीं को सेफ्टी दे रखिसे अच्छा तो एदिया तो लाख फाल होइगिना अपनी के कुन मानुरा भी एप्ता कुराला नहोइना फाल कंडीशन दे ही अपनी के पाइ लइसे एदु रिहैब सेंटर देबा तो एदिया तो मानुखान के नहोइले भी अपनी लगा फैमिली नहोइले साथी खान अपनी करने कंसर्न बिशी होइगिना से तो अपनी तहन के की को मन जाओ माने मोय प्रॉब्लम मन जाते फैमिली मेंबर्स काम दे तो माने मेगा बिसी टेंशन रोलेला नहोइगिना माने ताकान मोदे एकदम भाल दे इनका हे राखिगिना ना इनका इदा रिलीज हुइसे देखि को डेवलपमेंट ना इदा जो एसपी ऑफिस আছে अच्छा तहन रिलीज কৰি দিব কৈছে আপনি গানগে তাকান ইটা কি কথা গ্রুপ কোন না ভাই কথা গ্রুপ করে Silchar Assam Day teachers kan daikan laga salary ja choi moinabra napagarne education thai jai takiase aro teachers kan daikan laga education nimide students kan daikan laga first day of half yearly exam Thursday dinde dibule na parigina khor wapas ja jani baise aji morning Silchar laga reputed school ekta Silchar Collegiate School de chamela hwa dikhi paise Itu education jai thakia pra students kan laga half yearly exam bi lobole na parigina ase aro students aro parents kan ge jinda de rakhi ase itu school laga dispute opode Guwahati High Court e charcha jaise koigina school authorities kamra inform kurise
teacher kanbra school authorities inspector of schools aro DC kachar ke etu laga opore kotha korise guse hulebi etu আমরা কোনো আমাদের ডিউটিতে খামতি না করে আমরা সম্পূর্ণ আমাদের ডিউটি করেছি এক্সাম কন্ডাক্ট যেহেতু আজকে হওয়ার কথা ছিল তো এক্সামের আগে যেগুলো প্রি নেসেসারি স্টেপস থাকে যেমন কোর্স কমপ্লিট করা রিভিশন করানো বাকি যত ধরনের আমাদের টিচার হিসাবে আমাদের দায়িত্ব ছিল আমরা সম্পূর্ণ উইথাউট এনি খামতি আমরা উইথাউট এনি ডিস্টারবেন্স আমরা কমপ্লিট করেছি সবাইকে জানানো হয়েছে আমরা অথচ শুধু জানিয়ে আমরা স্টেপটা নিয়ে নিই আমরা অপেক্ষা করেছি রেসপন্সে দেখেন একদিন এক্সাম না দিলে ভবিষ্যতে না আমরা এখনো রাজি আমরা এখনো রাজি আজকে আমাদের স্যালারিটা ক্লিয়ার হোক আমরা এই মোমেন্টে এক্সাম নিতে রাজি আমরা সকাল থেকে এসেছি ঠিক এক্সামের টাইমেই এসেছি আমাদের প্লিটা এখন থেকে না আমরা অনেক আগে থেকে জানিয়েছি আমাদের এখন যদি দেওয়া হয় স্যালারি আমরা এখন এই মোমেন্টেও এক্সাম নিতে রাজি আর বিশেষ করে কথা হলো এক্সাম নিতে চাই বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট না হোক চাই বলে আমরা প্রিপেয়ার করেছি বাচ্চাদেরকে আমরা কোর্স রিভিশন একটা টিচারও কোনোভাবে কমতি করে নেই ওদের কাছে আজকে আমরা সকালে যখনই আমরা লই আইছি ছোটো বাচ্চাগুলারে স্কুলের মধ্যে লই আইছি তখনই আওয়ার পরে দেখলাম যে ম্যামগুলা তারা অ্যাকচুয়ালি অনেক দিন ধরিয়া মানে ওই স্যালারিগুলো পাইছে না তো আমরা তো অ্যাকচুয়ালি কোনো রকম কোনো কিছু আগে থেকে জানানি হয়েছে না আমরা আজকে তো এক্সামের লেগে লই আইছি ফার্স্ট এক্সাম তখন আমার পরে আমরা দেখলাম যে গেটের মধ্যে এরকম মিসগুলা বই রয়েছেন ঠিক আছে তারা এই ধর্ণা দিয়ে বলছেন যে আমরা আজকে কোনো বাচ্চার এক্সাম লইতাম না ঠিক আছে তো আমার ঘরে অনেক প্রবলেম সবার ঘরে স্বাভাবিক প্রবলেম হইব আমার তো ঘর সামনে অনেক দূর দূর থেকে বাচ্চা আইছে আজকে দূর দূর থেকে আইয়া আবার কষ্ট করিয়া সকাল সকাল আবার রিটার্ন করিয়া গেছে আজকে তো ওইগুলো আমি চাই যে এই স্কুল অত নামি স্কুল ঠিক আছে শিলচরের মধ্যে তো ভালো স্কুল তার এই প্রবলেমগুলো সলভ আউট হোক ঠিক আছে এরার যে স্যালারি এটা দেওয়া হোক এটা আমরাও চাই এটার লাগে আমরা কোনো ধরনের সহযোগিতা করা গার্জিয়ান থেকে কোনো সহযোগিতা লাগে আমরা করতে রাজি Woka Village Youth Organization laga Joint Action Committee pra statement ekta de goshi ida jai thaka Woka de 2-lane rasta NH2 Old NH61 72.40 km pra 83 km panai thaka de na puncha bishi thurise etu nimide taiken Woka laga DC aro TTC Infra India laga committee ge final ultimatum digina paji thaka kam kan 72 kanda bitore pura kuri dibi koi ase Authority laga side pra seriousness nathaka do dikhi ase koigina committee pra koshi taiken 106 locations de na punchi gina thaka khan na side ya tak kam age chabole na dibo Tripura government to Ministry of Home Affairs Lukopra MBB International Airport Akardalade COPS deploy kurble laga approval rukiase Indo-Bangla flight service operations to kickstart kurble Transport Minister Sushanda Chowdhury pra Wednesday de goshi ki project to major stage te ase aro Ita Ministry of Home Affairs pra state ke list of police personnel airport de deploy kurble koigina ase Chowdhury goshi ki taiken minister aro Tripura DGP ke urge kurishe COPS kan laga naam propose kurble taiken green signal ba pichede spice jet laga issue bi uthabo koishe Yes, because from Badarghat to Nishindupur area there are 12 kilometers, and it is the work is being undertaken by IRCON, which comes under Railway Department. And the Bangladesh part, so far it is concerned, it is taken care of by Texmaco Rail. So they have successfully conducted a trial run. And so far our India part is concerned, I think they have a few works pending, which will be completed by December, as per their this thing. By next couple. Mogokchungde thaka Tongden Chuyon Ward laga highway de accident ekta huabra police kan suspected brown sugar to ripo parishe Wednesday laga rati 6:20 nishna de Maruti car ekta pra Bolero pickup ekta laga piche ahina mari dia khobor pa piche police station 1 pra police kan ahigina sade driver to bishi nisa hoigina thaka paise driver kun laga naam Sentiakam ase aro Sungrat Bosti pra ase daike inika halat de dikhya pra shak hoigina gari de talashi loa homoi 20 grams nishina suspected brown sugar paise Maruti car laga tool box pra accused prabi manishi kitai drugs khai thakise etu opode ekta case register korigina ase এটা মন খাদা ব্রেক একটা লই গিনাইব আপনি আন সাইডে কিবি
6 टकाते 1 करोड़ हाँ 6 टकाते 1 करोड़ 6 टकाते 1 करोड़ हाँ 6 टकाते 1 करोड़ जितिबो कोआ Deal weekly lottery किनिबि 6 टकाते आरो जितिबो पारे 1 करोड़ खाली 6 टका Dear हफ्ता लॉटरी बदली करि दिबो आपनिला जीवन At office, I may be the boss. But being a woman, I have to make my home the best place to live in. Mama. Hey! Every day, my priority is इदु तो खाली खाउले गर्ने एकला नहोय इदु साफा पानी तु आमी खान Welcome back. Dimapur laga bishi jagade itia flood hoi thaka homoy Dimaposta opor drainage repairing lagi ase gose. IB details sabo reporter ke Christino ke holode. Dimapur Municipal Council la office la bahar khara koigine ase. Olop dina gere Dimapur e pani giri hoa nimire ase koigine bi tai pra bi itu janai dise. Aro tai pra koise tahan team ekta form koigine ase. Koigine kurigine ase gose kuntu district administrator aro DMC urban development tahan miligine ekta team form kurine ase she kore tahan drainage system khan jaigine survey kurise survey kuria homoy tai khan pra itu ekta janibo paria to around 13 areas to drainage structural land to 13 areas nishna encroach hoigine ase aro kunba area de to drainage system to itia bi aro notun renovation lagya labi tahan jani paise koigine janai dise to tai pra janai dia do itu drainage system thik kurile hi itu flooding do manage kuribo paribo aru tai pra kwa itu budget to olop heavy hobo koise aru tahan itu laga budget cost khan hoilibi urban development ge submit kuri gene ase koise aru ekta mohan jani pa do tai pra janai dia do Sunday Saturday aru Sunday de urban development laga advisor jalio rio hoilibi ahi gena personally whatever the drainage system that we are having in Dimapur town and Dimapur city, it is all the drainage that is there. But what has happened, particularly this year, to my understanding, is that over the years the debris collection in the drainages and the rampant disposal of garbage and waste in the drainages, it has clogged many of the stretches of the drain which used to take away the water downstream. So because of all this, particularly this year, we are having this flooding issue in many of the locations. Now, as part of the response plan from the DTMA, the District Disaster Management Authority, the relief, rehabilitation, whatever work is to be conducted is ongoing. At the same time, on the part of DMC, our basic now our primary focus is to find out those location, the critical location where the drainages are completely blocked, and because of the flood water also again the new debris comes and gets deposited even if it is cleared. So on a day-to-day basis, wherever the critical locations are identified, we engage our manpower to clear those area, and through all this action, like the rainwater, the flood water, it recedes down. But at the same time, we also need to have a major exercise of at least clearing and cleaning of the main stretches of drain. To my understanding, the issue at hand can be tackled in two ways. One will be the long-term planning to have a proper drainage network, the infrastructure, which will be
which will require a huge investment also, the huge funding from the government side. DMC as a local body, we are not in a position to come up with such a comprehensive integrated drainage network system for the Dimapur town. But as an immediate measure, what we are planning and what we have been doing over these few months is to identify the locations where the drainages are being clogged, and we are in our effort to clear those drainages. Now under the district with the discussion in the DBTV few months back, couple of months back, we have formed a committee, the subcommittee, to survey and have a detailed survey of the drainage system under Dimapur, and the report of which the committee consisting of the district administration, the DMC, the urban development department, and the land record and survey office. So the joint committee, they have surveyed the drainages in and around Dimapur town, and just during the last DBTV meeting, the committee have submitted the report, wherein some 13 locations have been identified with where structural encroachment and other land encroachment in the drainage area has been identified. And as per the report, there are 6 locations where the culvert are either narrow or below the surface level of the area. So the culvert level needs to be raised. So they have identified 6 such locations, and blocked drainage due to garbage they have identified in 10 locations, which I feel like it may change with the flooding situation and things like that. And the other drainage blocked area due to narrow culvert and other structural obstruction, they have identified at 4 such locations. So with this report, the district administration and the committee further the steps will be taken, at least to address those area where structural encroachment and other narrow culvert and other issues have been identified. This time the major affected localities have been the United Colony Nagarjan, then the Wilhomi GS Road area, the Kalibari Road and the GS Road, the Murkibati, New Market. Those areas have been affected, and New Colony under Burma Kem. Then we also have Chungaizong Colony under Burma Kem, Police Colony. These are some of the areas which have been affected by not exactly the flood advisor, but we have received the circular from the Department of Municipal and Urban Development and Municipal Affairs, and our advisor Urban Development and Municipal Affairs, along with the officials from Kohima. They will be visiting this Saturday and Sunday. So the plan is to visit all those critical areas where the drainages are to be taken up and things like that, to make the assessment. So that is what we have been informed as of now.
इत्या गर्ने मान हो मोहन आहिया दिन खंदे अपने हांगे आरो इतु लागा ऊपर अपडेट्स आनी थाकियो आरो सैटरडे आरो संडे रे एडवाइजर आही गेने फ्लड अफेक्टेड विक्टिम्स खंगे लोक पाहन के भी अपने हांगे अपडेट्स दियो मोय रिपोर्टर के क्रिस्टिन के हो विथ कैमरा पर्सन जॉय वॉच दिमापुर HIV AIDS laga opor janकारी dibule aro jawan manukhan ke healthy jivan thakya encourage korobole karne Thursday youth fest laga ekta state level marathon rakhishe kundu Kohima laga PHQ junction bra flag off korise event ke health and family welfare department laga additional secretary S Tainu Kamningan bra launch kurina shapat loabi lead kuridishe Nagaland State AIDS Control Society laga project director Dr. Ahu Sekose Brakushe campaign bra HIV AIDS aro drug abuse mamla khan uthawole goshish ase jawan manukan majude safe sexual behaviors promote kurubole aro jangari khan dibule nimide ase state level marathon day Fazal Ali College laga sangchoi bra jidishe aro mugukchung de thaka Jubilee Memorial College laga sungti yalasi imchen bra women's category de jidishe embarking upon a plan initiated by the National AIDS Control Organization at Delhi. Okay. So, for your information, we have conducted district marathons whereby we have selected two winners each. So this morning we have 24 participants from all over the district. We have conducted on the 12th of August commemorating the International Youth Day. Okay. So, one thing I want to remind you, all of the 24, not all will be winners. However, your participation in this event itself is a testimony. Okay. So, we are doing this exercise in order to promote healthy living, okay, and physical fitness. Most of all, our focus is on the prevention of spread of HIV and AIDS, okay. So, right after this introduction, our chief guest, Madam Tainu, she is the Additional Secretary of the Health and Family Welfare Government of Nagaland. Okay, she will be reading out a pledge, following which everyone will repeat line by line. Okay, we have, as I have said, we have 24 participants, out of which we will be selecting 4 of you who will be representing our state at the national level on the 8th October at Goa. Okay. So, despite rainy season, rainy days, you have come forward to participate in this, and that shows your commitment. So, I would like first, before saying a plea, I would like to wish all the best to all the participants. Even if you don't mean also, your participation means a lot in this project. So, let's move it to get the plea, okay? Yeah. Can you all raise the hand? I pledge to create HIV awareness among my peers, family members, and in my community. To educate myself and others about HIV, prevention practices, and to protect myself and my loved ones from HIV. To support those affected and infected by HIV in having love and helping hand, breaking down the barriers of stigma and discrimination, to encourage and ensure regular HIV testing, to encourage and inspire those around me to join the fight against HIV. Nagaland MLA Dr. Atto Kun Kohima Town Constituency laga representative ase Debra Dalaga team logina perende dukh takya patients kange free bra side di ase
খবৰ পাইছে MLA ব্ৰা ডাইলাকা টিম আৰু পেৰেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল লগতে মিলিকিনা মেজৰ আৰু মাইনৰ অপাৰেশ্যনছ 8টা ফ্ৰী পৰা কৰি দিয়া গৈছে তাই আৰু বি এনিকা কাম আলাক ডিষ্ট্ৰিক্টছ কাণ্ডে যাগিনা দিবলৈ প্লেনছ থকা জানি পাইছে দিয়াৰ কাৰণে মান আছে আৰু আলাক আলাক খবৰ কাৰণে চাই থাকিবি হৰ্ণবিল টিভি পানী কোনটো খালি 0.3% আছে এদুটো খালি